Please be seated. Good afternoon and warm greetings to the distinguished gathering. A lamp is a symbol of knowledge. It signifies enlightenment and wisdom. It dispels darkness and illuminates the minds of everyone. May I now invite the Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman, and the other dignitaries on the dais to light the lamp. We now have our Honorable Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, lighting the lamp. We have our other dignitaries lighting the lamp. Our Associate Secretary, Shri Hemant Chodia, is lighting the lamp. Our Principal, Dr. N. Venkatramanan, is lighting the lamp now. We have our Dean, Dr. M. M. Ramya, lighting the lamp. Good afternoon, one and all. Our college is extremely privileged to welcome Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, for an interactive session on transforming India into the new decade. As we all believe in the power of prayer, let us begin this program by invoking the blessings of the Almighty. Kindly rise for the Jain Mahamantra and the Tamilthai Varthu. I now invite Shri Hemant Chodia, Associate Secretary, Jain College, to welcome the distinguished gathering. Greetings and salutations to everyone present on this auspicious occasion as we gather to welcome the esteemed Finance and Corporate Affairs Minister of India, Srimati Nirmala Sitharaman, as she graces
Agurchand Manmull Jain College with her esteemed presence. I extend my welcome to the office bearers of the SS Jain Educational Society, Sarvashri President Padam Bhai Sahab, Vice President Hasti Malsa, Secretary General Abhay Sahab, Joint Secretary Kailash Bhai Sahab, and all other distinguished society members. On behalf of our Secretary, Sri Udan Chodia, who's currently traveling, I extend a warm welcome to all of you on his behalf. My greetings also to the members of the Management Committee, represented here by Sarvashri Sanjay Sa, Panalal, Bhuvnesh Bhai, Surender Sa, Narendra Sa, Prakash Sa. I welcome the Principal, Vice Principal, Dean, and the faculty members of our educational institutions whose dedicated efforts contribute to its success. We acknowledge the presence of the press and the representatives from the prestigious organizations such as the Rotary Clubs and the Rajasthan Youth Association. A warm welcome to the students and all friends and colleagues who have taken time to join us here today. Today, the students will hear our Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Ji Sitharaman, who is going to dwell on the topic, transforming India into the new decade. The work done, for example, in making India the leading digital payment country in the world is something every Indian can be proud of. The achievements of our esteemed Finance Minister are truly remarkable. Having served as the Defense Minister of India, she led the Balakot airstrike in 2019. Currently serving as the Minister of Finance and Corporate Affairs, she has presented 5 annual budgets. She is also the first full-time female Finance Minister of India. I invite you all to rise and give her a well-deserved standing ovation for her numerous accomplishments. Madam, the college's vision is to emerge as a leading educational institution rooted in Jain principles, nurturing independent thinkers and nation builders. It is a great honor for us to host you in our 70-plus-year-old campus established by our forefathers. Our college has been graced by the presence of past presidents of India such as Sri Radhakrishnan Ji and Sri Zail Singh Ji. Sri Narendra Ji Modi also came to our campus in 2014. Dear Madam, our institution is a part of the SS Jain Educational Society and was founded to address the educational needs of a community deprived of access to quality education. We provide subsidized and free education to many of the 18,000 students within a 100-kilometer radius of Chennai. Daily, under our Annapurni scheme, free food is provided to over 300 economically backward students over here. If you will permit, I have one request. In line with the implementation of NEP 2020, a one-time grant to be considered to every college, which has been in the service of higher education for 50 years. As such, it's going to be a very costly transition for existing institutions such as ours, which are directly funded by the MHRD and UGC ministry. Once again, a hearty welcome to all the dignitaries, society members, the staff, faculty, press representatives, students, well-wishers, and last but not the least, our students. Thank you. Thank you, sir, for your warm words of welcome. We are graced by the presence of a stalwart, and without much ado, it is now time to felicitate the Honorable Minister. I now request our Dean, Dr. M.M. Ramya, to honor the Honorable Minister with a shawl. Thank you, ma'am. I now invite Shri Surendra Kumar Gadia, committee member, to present a bouquet to the Honorable Minister. Thank you, sir.
I now invite Shri Padam Chandji Chodia, President, SS Jain Educational Society, to present a memento to the Honorable Minister. Thank you, sir. I now invite Shri Abhay Shri Shrimal Jain, General Secretary, SS Jain Educational Society, to honor Dr. S. G. Surya, State Secretary, Bharatiya Janata Party, with a shawl. Thank you, sirs. Today, we are indeed fortunate to have with us a leader who's an economist par excellence, a seasoned politician, an epitome of women empowerment to ignite young minds. Without any further delay, let me invite Srimati Nirmala Sita Raman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, to interact with our students. Hello. So it's called interaction, so I'm starting very informally. To all the founders and the family members of the founders, let me first of all express my gratitude for having me here to address the students. I don't know the format of your interaction. I'm quite open. Whoever wants to run the show, please do. You're just giving the mics? Yeah. All right, go on. Hello. Good evening, ma'am. I myself am Murari Rajan from third year BCom Accounting and Finance. And I was wondering why our students in lower grades like 8th, 9th or 10th aren't being taught rudimentary financial literacy, while on the other hand, we are being taught basics of disciplines like physics, chemistry, and biology. When students, it's an integral part of anyone who's involving themselves with money or money equivalent in the future. So I think a population who are financially aware will lead to a healthy and a faster growing economy, ma'am. Okay. Your thoughts on this, ma'am? Yes, I have. They have to be taught physics and chemistry. It's not as if I can say no maths, no physics, no chemistry, but I'll teach you financial literacy. Please sit down. It is important to teach financial literacy, I grant that. And it has to start early. I grant that as well. At the moment, it is being done outside of the curriculum. You have institutions like the RBI, the SEBI, also some national securities depositories also have financial literacy lessons. They are online also. They spread over a couple of weeks if you want to take it. But other than that, college-liye, school-liye, புஸ்தகங்கள் மூலமா financial literacy கற்றுக் கொடுக்க வேணும். அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். Good evening, ma'am. So myself, I'm Divyashri from Accounting and Finance. So my question is, when we observe the past decade statistics, our exports and imports have grown tremendously. So comparing the last 10 years. But what I'm asking is, in the next decade, will we expect those to come into equilibrium? Because how much of the exports increase, they're always lesser than the imports, especially when it comes to merchandise. But as for services, the statistics have improved as for the exports as well. So will they become equilibrium in the next decade, ma'am? There doesn't have to be an equilibrium there. Why should there be?
If you're looking at just the balance of trade, you want to have the equilibrium, yeah, you can, as theoretical concept. But for a growing economy, for an economy which wants to be a manufacturing hub, and if it is necessary to import raw materials or import intermediary products, there's no harm if your imports are being made. All right, ideally I like to have exports more than the imports because it gives you earnings. But if the import is gradually going to improve your exports, why not? If imports are there, it's good sometimes because you are building an economy which is also going to be a manufacturing hub and which can also look at export potential. Even now, a lot of our imports are going towards products which require the import for being an exportable commodity. So products which require import for value addition and then being exported will depend on imports. No harm in that. Namaste, ma'am. I'm Sridharam from the Department of Defense and Strategic Studies. And my question is, Wait a minute, what's your department? Defense and Strategic Studies, ma'am. Defense and Strategic Studies. Defense and strategics. Yes, ma'am. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பா, நானும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்து இங்கேயே படிச்சவ தான். ஆனால் இப்போலாம் நீங்கள்லாம் பேசுகிற ஸ்பீடு என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியல. தட அங்கே ஓடுது பாருங்க வண்டி, அதை விட ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறீங்க. கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுங்க. தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். மெதுவுனா ஸ்லோனா ஸ்பீடு குறைச்சலா? ஓகே, அது தமிழ்லேயே சொல்கிறேன். தாராளமாக. நம்ம பட்ஜெட் அலோகேஷனில் 2023 வந்து டிஃபென்ஸ் செக்டர் வந்து அதிகமான பங்கு எடுத்துருக்கு. அரௌண்ட் ஒரு 33%. ஸ்பீட் பிரேக்கர் வேணும். ஓகே, பட்ஜெட் அலோகேஷன் 2023 வந்து டிஃபென்ஸ் ஸ்பெண்டிங் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 13% வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கலாம் மேம். பட் இருந்தும் இப்போ சைனா வந்து நம்மளை விட ஒரு 3 டைம்ஸ் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சைனாவை விட யூஎஸ் வந்து 3 டைம்ஸ் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் ஸ்பெண்டிங்ஸ் வந்து இந்த சைனாவுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கெலாம் மிடிகேட் பண்ணுமா? அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்க வரேன் மேம். நல்ல கேள்வி தான்ப்பா, உட்காருங்க. தேங்க்யூ. டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் நம்மளோடது. இந்த நாட்டில் நம்ம ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்க்கு தேவையான கருவிகளை அவங்க நம்மளே உற்பத்தி பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட பட்ஜெட்டில் அலோகேஷன் பண்ணுறோம். டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பணம் அலோகேட் பண்ணால் மாத்திரம் போராது. நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுற, அதுவும் சிறு குறு தொழில் மூலமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களை ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் வாங்கணும். அதற்கான தரம் இவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருளில் இருக்கணுன்றதுனால அந்த டயலாகும் நடந்துச்சு. எங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட தரம் இருந்தால் நாங்கள் வாங்குவோம், கட்டாயம் வாங்குவோம்னு ஆர்மிக்காரங்களை விட்டு சொல்லிட்டு அதை முன்ன வச்சுக்கிட்டு இவங்களும் ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதோட குவாலிட்டியும் அவங்களுக்கு தேவையான அளவு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு சர்டிஃபை பண்ண சொன்னோம். அந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கா இல்லையா பாருங்கள். இருக்குன்னா இப்போ கூட சர்டிஃபை ஆர்மி ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் பண்ணுறாங்க சர்டிஃபிகேட். இப்போனா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும். அப்போ தான் அவங்க ஏற்றுமதி பண்ண முடிஞ்சுது. ஏற்றுமதி பண்ணும்போது வாங்குறவங்க அங்கே கேட்குறாங்க, ஏங்க உங்கள் ஆர்மிலேயே வாங்கலையே, நீங்கள் குவாலிட்டி சரியாக இருக்கா அப்படின்னு. அந்த இடையூரை தவிர்க்கணுன்றதுனால நம்ம ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு சர்டிஃபை பண்ண சொன்னோம். எஸ், நாங்கள் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்க்கு தேவைப்பட்டால் இவங்ககிட்டேருந்து வாங்குகிற அந்த தகுதி அந்த பொருளுக்கு இருக்குது, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குதுன்னு அவங்கள விட்டு முதல்ல சர்டிஃபை பண்ண சொன்னோம். சர்டிஃபை பண்ணுறாங்க. பண்ணின பிறகு அவங்க ஏற்றுமதியும் பண்ண முடியும், பண்ணுறாங்க. ஏற்றுமதியும் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் இந்த வருஷம் 20,000 கோடிக்கு நம்ம நாட்டில் உற்பத்தியான டிஃபென்ஸ் உபயங்கள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி ஆயிருக்கு. 20,000. டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில் இதை பற்றி நான் சொல்லும்போது அவர் சொன்னார், இன்னும் இந்த லாஸ்ட் 3 மாதத்தில் இந்த 20,000ங்கிறது 24,000 கோடி ஆகிறதுக்கான எல்லா விதமான வாய்ப்பும் இருக்குது. நாங்கள் தொற்றுவோம் 24,000 கோடின்ற அந்த இலக்கை அப்படின்னார். ஸோ நம்ம டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு மாத்திரம் இல்லை, இன்றைக்கி நல்லாவே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுலேருந்து நல்லாவே பணம் சம்பாதிச்சிட்ருக்கோம். நம்ம டிஃபென்ஸ் யூனிட்ஸுமே அந்த பர்டிகுலர்லி சிறு குறு தொழிலுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, அது எங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு பொருள்னா
நெக்ஸ்ட் 10 வருஷத்துக்கு உங்ககிட்டேருந்து வாங்குகிறோன்னு அவங்களோட MOU சைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நான் உற்பத்தி பண்ணுறேன், ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க, சர்டிஃபை பண்ணுறீங்க, நாங்கள் ஏற்றுமதியும் பண்ணுறோம், ஆனால் நீங்கள் வாங்குறீங்களான்னு கேட்டவங்களுக்கு நாங்கள் வாங்குகிறோம். சரி, 1 வருஷம் வாங்கிட்டு கை கழுவிடுவீங்களா? இல்லை, 10 வருஷத்துக்கான ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. இப்போது இது லாஸ்ட் ஒரு 4 வருஷத்தில் நடந்த ஒரு மாறுதல். நம்ம தொழில் நம்மளே சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவங்க உலகத்தரமான பொருட்களை அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஃபென்ஸுக்கு பட்ஜெட் மூலமாக மாத்திரம் சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பல விதங்கள்லையும் கூட நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். Good afternoon, ma'am. I am Jashwant from Electronic Media Department, and my question is, can you highlight a few main priorities on the upcoming budget for the next financial year? And me being a media student, the cost of media-related equipments is kind of in the higher end. So, what kind of benefits can we expect from the upcoming budget? மீடியா ஸ்டூடெண்ட்டு பட்ஜெட்டுக்கு வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடியே நான் இப்போ சொல்லிட்டேன்னா பட்ஜெட் எதுக்கு? பட்ஜெட்டில் வரப்போகிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிற வழக்கம் இல்லைங்க. அது கூட மீடியாவுக்கு முன்னாடி சொல்கிற வழக்கம் இல்லைங்க. அது கூட நீங்கள் மீடியா ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் வழக்கம் இல்லை. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Kaushik from Accounting and Finance. So, post is Russia and Israel war. Russia has been our major importer of oil at some discount price. இருங்க, யாருக்கு வாருங்கிறீங்க? Russia Ukraine war from post. அதான் ரஷ்யா இஸ்ரேல்னு சொன்ன புதுசா ஏதோ. Russia Ukraine war, from that Russia has been our major importer of oil. So Russia has been supplying oil at some discounted price. So whether we can expect a price decline in the petroleum products in retail in upcoming years? See, already I think the global prices are coming down. We are continuing our purchase with Russia, and that will go on. ஸோ விலை இன்னும் குறையுமா அப்படின்னா வெளியிலேயே மார்க்கெட்லேயே குறைஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அதையும் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும். Hi ma'am, I'm Venkateshwari from Bank Management. இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த பாலிட்டிக்ஸில் வந்து எப்படி லீடர்ஷிப்ஸ் குவாலிட்டி நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே வந்து டாக்டர், இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஆகணும்னு நினைக்கிறப்போ எப்படி இந்த பாலிட்டிக்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டேபிளாக சஸ்டெயின் பண்ணுறதுன்னு ஷேர் பண்ணுங்க. டாக்டர், இன்ஜினியர் ஆனால் கூட நீங்கள் பாலிட்டிக்ஸ்க்கு வரலாம். ஆனால் பாலிட்டிக்ஸில் லீடர்ஷிப், நல்ல குவாலிட்டி லீடர்ஷிப் டெஃபினட்டாக தேவைப்படுது. நல்ல கேள்வி கேட்டிங்கம்மா. நீங்கள் வரீங்களா அரசியலில்? ஜாயின் பண்ணுங்க. இளைய தலைமுறை அரசியலில் வர்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நம்ம நாட்டில் தான் உலகத்திலேயே கம்பேர் பண்ணால் இளைய தலைமுறையோட பாப்புலேஷன் ஒரு 35 வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கை டச்சிங் நியர்லி 40%. உங்களோட எதிர்காலத்தில் நீங்களும் பங்கெடுக்கணுன்றதுனால நீங்கள் எல்லாரும் கூட அரசியலில் எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கே வரணும். அரசியல்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு எம்எல்ஏ, எம்எல்சி இல்லை லோக்சபா மெம்பர், ராஜ்யசபா மெம்பர் தான் இல்லைங்க. நிறைய பேர் இங்கே ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவங்க. ராஜஸ்தானில் ஒரு கிராம் பஞ்சாயத்தில் சர்பஞ்சாக ஒரு அம்மா ஐஏஎம்மில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுட்டு பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க ராஜஸ்தானில் வந்து ஒரு கிராம பஞ்சாயத்துக்கு சர்பஞ்ச் ஆனாங்க. அவங்க கொண்டு அந்த ஆங்கிளே வேறு. ஏன் நம்ம கிராமம் இப்படி இருக்கணும்? ஏன் நம்ம ஒரு உதாரணமான கிராமமாக மாற முடியாது? மாறலாமே. மாறணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க தீவிரமாக பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி அவங்க கிராமம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அந்த கிராம பஞ்சாயத்து. அதனால் எத்தனை நம்ம படித்தாலும் நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளோட ஊருக்கு, நம்மளோட கிராமத்துக்கு, நம்ம மக்களுக்கு இருக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா
தயவு செஞ்சு வாங்க. நம்ம நாட்டில் வாய்ப்புனா வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம எல்லாரும் சேர்த்து 2047 பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்த நாட்டை விட வேறு விதமான ஒரு நாடு, தன்னிச்சையாக நிற்கக்கூடிய நாடு, உலகத்திலேயே அதிவேகமாக வளரக்கூடிய நாடு, உலகத்திலேயே பெரிய எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய நாடாக நம்ம மாற்றினோன்னா எல்லாரும் கை கோக்க வேண்டியது தான். அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் 2014. அது சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ்னால் புரியுதா? எல்லாரோடையும் உடன் இருப்போம், எல்லாரும் முன்னேறத்துக்கும் உழைப்போம். அதுதான் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ். மெல்ல மெல்ல அது என்னாச்சு? சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் அப்படின்னும். எல்லாருடைய நம்பிக்கைக்கும் நம்ம பாத்திரமாகணும். அதாவது எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் நம்ம கவர்ந்து ஈர்த்து நம்ம செய்கிற வேலைனால நம்ம மேலே எல்லாருக்கும் நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை உருவாக வேண்டும். அதனால் உழைங்க, சேவை பண்ணுங்க, மக்களுக்கு அவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை பற்றி யோசிங்க. அதனால தான் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் ஆச்சு. இப்போ 2047 கான்டெக்ஸ்டில் பார்த்தா ஒரு டெவலப்டு பாரத நாட்டை நம்ம எல்லாரும் கட்டணும், கட்டமைப்பு நம்ம தான் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது சப்கா பிரயாஸ், எல்லாருடைய முயற்சியும் அதில் இருக்கணும். இப்போ பாரத நாடு சுதந்திரம் 1947 நம்மளுக்கு கிடச்சதுன்னா யாரோ ஒரு காந்தி, யாரோ ஒரு நேரு, யாரோ ஒரு சர்தார் பட்டேல் மாத்திரம் பண்ணலைங்க. ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்களும் போராடுவோம், நம்மளுக்கு வெள்ளையன் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னு முயற்சி பண்ணோம். அது பொலிட்டிக்கல் சுதந்திரம். இப்போ நம்ம எக்கனாமிக் சுதந்திரம் நம்ம கைக்கு வரணும்னா இந்த நாடு 2047 அந்த ஒரு டார்கெட்டை, அந்த ஒரு இலக்கை அச்சீவ் பண்ணணும்னா நம்ம எல்லாரும் முயற்சி பண்ணணும். அதனால் நீங்கள் கேட்டதும் சரிதான், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உழைக்க வேண்டியதும் ஒரு நிஜம். Namaste ma'am, my name is Joel from BCom Computer Application. So my question is, in the past decades, since 2001 to 2022, the literacy rate of India has been grown to 77%, but simultaneously unemployment growth rate is also increased. So as a finance minister, how do you address the unemployment in the country and how do you stimulate job in the country? Okay, please. இந்த வார்த்தை எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தையை நம்ம ஒரு தரம் யோசிப்போம். ஒரு இடத்துல போய் வேலை பார்த்து அங்கேருந்து சம்பாதிச்சாதான் அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது தப்பு இல்லைங்க. ஆனால் நம்மளே சொந்தமாக தொழில் பண்ணி நம்ம இன்னும் ஒரு 2 பேரும் 3 பேருக்கோ 30 பேருக்கோ 300 பேருக்கோ வேலை கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா நம்ம போய் இன்னொரு இடத்துல வேலை பார்க்கலாம். ஆனால் சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறவங்களும் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற வருவாயை சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க, இன்னும் 4 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பும் கொடுக்குறாங்க. அவங்க எம்ப்ளாய்டா அன்எம்ப்ளாய்டா? எம்ப்ளாய்டு தானுங்க. செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு தான். எல்லாரும் போய் கவர்மெண்ட்டில் தான் வேலை பண்ணணும், கவர்மெண்ட்டில் வேலை பண்ணாதான் அது எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஏன்னா ஃபார்மலாக வேலை பண்ணாதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்ஃபார்மலாக வேலை பண்ணால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைங்கிற இந்த எண்ணங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாறணும். வெஸ்டர்ன் எக்கானமிஸில் ஜாப்ங்கிறது எல்லாம் சேர்த்து போட்டது தான். ஆனால் நம்ம நாட்டில் நம்மளோட சோஷியலிச கொள்கைகளால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 வருஷமாக ஜாப்னா கவர்மெண்ட் வேலை தான். இல்லை ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் மொத்தம் கையில் எண்ணி பார்த்தா 10 இருக்கும், அந்த 10 கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு வேலை இல்லைங்க. 2014 நம்ம பிரதமர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராமை பாருங்கள். லாஸ்ட் ஒரு வருஷமாக ஒவ்வொரு மாதமும் இவ்வளவு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறோன்னு 10 லட்சம் பேருக்கு இலக்கு போட்டு ஒரு 8 லட்சம் பேருக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே தனிப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இல்லை. இந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து இன்னொன்று லிங்க் ஆகுது, அதுலேருந்து இன்னொன்று லிங்க் ஆகுது, எல்லாம் சேருங்க. ஜன்தன் அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்த போது எதுக்குங்க 0 பேலன்ஸ், அவங்க அக்கௌண்ட்டில் பணமே இருக்காது, ஏன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அக்கௌண்ட்டு? நாங்கள்
இன்றைக்கி அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறவங்க மொத்தம் சேர்த்து போட்டு ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2,20,000 கோடி ரூபாய் இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட்டில். சின்ன 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 டெபாசிட் போட்டு வச்சுருக்காங்க, அவ்வளவு டெபாசிட் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு. சரி, அவங்களுக்கு திடுதப்புன்னு எங்கேருந்து வந்துச்சு பணம்? எங்கேருந்தோ வரல, அவங்க சம்பாதிக்கிறதா அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கிறாங்க. ஏதோ கிராமப்புறத்தில் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது, அந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த ஊதியத்துலேருந்து அதை போட்டுக்கிறாங்க. இல்லை சின்ன கடை வச்சுருக்காங்க, இல்லை தள்ளு வண்டியில் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, அவங்கக்கிட்டேருந்து வர பணம் இப்போ வரைக்கும் கேஷாக செலவழிச்சிட்டு இருந்த பணம் இன்றைக்கி அக்கௌண்ட்டில் போகிறதுனால அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் ஒரு கிரெடிட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. இவ்வளோ பணம் இருக்குது, நம்ம இவ்வளோ விட்ரா பண்ணுறோன்றதை பேங்க்குக்காரங்களும் பார்த்துட்டு, அப்பா நீ ஒரு தொழில் பண்ணுறியா, உனக்கு வேணும்னா ஒரு சின்ன லோன் கொடுக்குறேன் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதே ஆளுக்கு முன்னாடி பேங்க்குக்குள்ளே வரத்துக்கு கூட அனுமதி இருந்திருக்காது. இதுக்கு ஏதுவா பிஎம் முத்ரா லோன் கொடுத்தோம், பிஎம் ஸ்வநிதி லோன் கொடுக்குறோம். சின்ன சின்ன தெருவோர கடைகள் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு, கிராமப்புறத்தில் விவசாயிகளுக்கு அவங்களுக்கு கேசிசி மூலமாக போகிறத தவிர அவங்களுடைய மனைவிமார்களோ பெண்களோ எஸ்ஹெச்ஜி குரூப்பில் இருந்தால் அவங்களுக்கும் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் கொடுத்து நீங்கள் வேணா ஸ்டோரேஜ் கட்டிக்கங்க, அந்த கிராமத்தில் விளைச்சல் என்ன ஒரு க்ராப் வருதோ அதோட ஸ்டோரேஜ் உங்கள் கிராமத்திலே வச்சுக்கோங்க, அவசரப்பட்டு விற்க வேண்டாம், எப்போ விலை உயருதோ அப்போ விற்றுக்கங்க, ஆனால் அந்த ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் கட்டுறதுக்கு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி புதுசாக லாஸ்ட் ஒரு 2-3 மாதமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லக்பதி தீதி, அதாவது லட்சாதிபதிகளாக இருக்கக்கூடிய சகோதரிமார்கள் ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இருக்கக்கூடிய பெண்களை அந்த எஸ்ஹெச்ஜி குரூப் மூலமாக அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணக்கூடிய தொழிலுக்கு நம்ம முன்னுதவி கொடுத்து அவங்க மூலமாக பிஸ்னஸ் பண்ணி அவங்க லட்சாதிபதி ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோடு அவங்களுக்கும் அவங்க பிஸ்னஸ் நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுறோம். இதை தவிர நமோ ட்ரோன் தீதி, அதாவது ஜென்ரலாக இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் பெண்கள் படிக்கிறாங்க, இன்ஜினியரிங் அவளும் படிக்கிறாங்க, ஆண் மகனும் படிக்கிறான். ஆனால் கிராமப்புறத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் ஓட்டுறது ஆம்பளைங்க தான், டில்லர் யூஸ் பண்ணுறது ஆம்பளைங்க தான், அந்த கருவிகளை நிலத்தில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஆண்கள் தான். பெண்கள் அந்த இடத்துல களையை பிடுங்குவாங்க, இல்லை மூட்டையை கட்டுவாங்க, இல்லை நெல்லை கட்டி மூட்டையில் தலை வச்சுட்டு தூக்கிட்டு போய் ஒரு இடத்துல இறக்குவாங்க. ஆனால் மோடி ஐயா என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் 15 நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன், நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கீங்களோ அந்த ஊர்லேயே கிராமத்தில் விவசாயத்தில் போடுற யூரியாவோ ஃபர்டிலைசரோ டிஏபியோ என்னவோ அதோட கணக்கை மெதுவாக குறைங்க, நானோ ஃபர்டிலைசர்னு கிருமிகளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு பயிர் வர வேண்டுன்றதுக்கு கொடுக்குற ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் நம்ம லிக்விடாக கொடுக்குறோம். ஒரு மூட்டை யூரியா வாங்குகிற அதே இடத்துல நீங்கள் 1/2 லிட்டர் இந்த யூரியா நானோ லிக்விட் யூரியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் செலவும் மிஞ்சி போயிடும், அந்த பயிருக்கு தேவையான அளவு கொடுக்காம அதிகப்படி அளவு நம்ம அந்த இப்படி விசிறி தூக்கி தூக்கி போடுறோம் நிலத்தில், பயிருக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை விட ஜாஸ்தி தூக்கி போடுறதுனால பயிர் தனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நிலத்தில் போகுது. வேண்டாத பெஸ்டிசைடு, வேண்டாத ஃபர்டிலைசர் அந்த நிலத்துக்கு போகிறதுனால அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணிக்கு கூட அந்த விஷம் இறங்குது. நம்ம குடி தண்ணி கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து எடுக்கிறது எல்லாம் கூட அதில் ஃபர்டிலைசரோ பெஸ்டிசைடோ கலந்துருக்கு. அதனால் அந்த நானோ யூரியாவை நீங்கள் தெளிக்கும்போது இலைக்கு மேலே தெளிங்க, கீழே தெளிக்க வேண்டாம். அந்த இலை தனக்கு வேணுங்கிற அளவு எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் அது கீழ் வரைக்கும் பூமி வரைக்கும் போகிறதுக்கு காரணமே இல்லை. ஸோ பூமியையும் நம்ம காப்பாற்றுறோம், குறைச்ச தேவையான அளவு மாத்திரம் ஃபர்டிலைசர் உபயோகிக்கிறோம், சீக்கிரம் வேலையை முடிஞ்சிருது. அந்த பெஸ்டிசைடு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு அந்த விஷவாயு நம்ம மேலே வராமல் இருக்கும். அதனால் ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி அந்த நானோ லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் இலை மேலே தெளிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலை. அதை
பெண்கள் மூலமாக அந்த ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம். கிராமத்தில் ட்ரோனை கொடுக்குறோம், நானோ லிக்விட் யூரியாவை கொடுக்குறோம். அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கான அந்த ட்ரோனை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பெண்களுக்கு, கிராமப்புற பெண்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இதனால் கிராமத்தில் முதல்ல ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறது பெண்கள். இந்த திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கிராமத்தில் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு நிறைய பெண்கள் முன்னுக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு 5 நாள் கிரவுண்ட் லெவலில் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த விதத்தில் பெண்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஒரு பெரிய மாறுதல் இதனால் மனசுலேயும் நிறைய பேருக்கு கிராமத்தில், நம்ம கிராமத்தில் நம்ம ஃபீல்டை உரம் தெளிக்கிறதுக்கு பெண்கள் ட்ரோனோட வராங்க, ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நினச்சி பாருங்க எப்பேற்பட்ட மாறுதல் வந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டில். குட் ஈவினிங் மேம். என்னோட பேர் வந்து சிஆர் பார்கவன் ஃப்ரம் எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். மேம் என்னோட கொஷின் உங்களுக்கு என்னென்னா, இப்போ இந்த இந்தியன் ருப்பீஸை ஒரு குளோபல் கரன்சியாக மாற்றுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம இந்தியா ரஷ்யா பார்த்தோம்னா ஐஎன்ஆர் அண்ட் ருபல்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி சில நிறைய நியூஸஸ் வந்தது. ஸோ அதே மாதிரி மீதி கண்ட்ரீஸோட நம்ம டெவலப்மெண்ட் என்ன இருக்குது அண்ட் கவர்மெண்ட் இதை எப்படி ஒரு லாங் ப்ராசஸில் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க? பிகாஸ் நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக டாலர்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டாமினேட்ஸாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் யூரோப் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள யூரோப்பியன் யூனியன் மட்டுமே 30 கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அந்த யூரோஸ் வச்சே ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஐஎன்ஆரை பெருசாக இது பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்காங்க? தேங்க்யூ மேம். நிறைய கண்ட்ரீஸோட பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்ருக்கு. பைலேட்ரலி முதல்ல ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும், அதாவது நம்ம நாட்டோட ட்ரேட் பண்ணுற இன்னொரு கண்ட்ரியோட நம்ம அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இறக்குமதி ஏற்றுமதி பண்ணணும்னு ஆசை. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட டாலர்ஸ் இல்லை. அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கூட அவங்க இம்போர்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற நிலையில் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு இந்தியன் ருப்பியில் பே பண்ணுங்கன்னு. ஸோ இதெல்லாம் நிறையா பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியிருக்கு. ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரஷ்யாவோடையும் நிறையா ருப்பி ட்ரேடுக்கு பேசிகிட்ருக்கோம். ஸ்ரீலங்காவோடையும் ருப்பி ட்ரேடுக்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டுருக்கு. Hello ma'am, this is G. Kalichalvi. I'm doing second year BCom General in this college. And my question is, what will be our economy would be in the upcoming years, and give some motivational tips for those girls who wants to be independent and strong like you. You are already independent. Who's stopping you? இங்கே வந்து நின்று கேள்வி கேட்குறீங்க, உங்கள் அம்மா அப்பா தடுத்தாங்களா? நீங்கள் இன்றைக்கி போய் வீட்டில் சொல்வீங்க, அம்மா அதை பாருங்கள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னு. அவங்க ஐயோ ஏமா கேட்ட அப்படி ரொம்ப வாழ்க்கை கஷ்டமாயிடும்னு சொல்லுவாங்களா? இல்லை, யூஆர் ஆல்ரெடி ஃப்ரீ, யூஆர் ஆல்ரெடி வெரி எம்பவர்ட். பட் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளுக்குள்ளே ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும். யூ டோன்ட் நீட் சம்படி எல்ஸ் டு டெல் யூ, பட் பண்ணிகிட்டே போகணும். நம்ம சரியாக பண்ணுறோமா, 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த கிளாஸில் இருக்கிற நல்ல பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்க மாதிரி நான் பண்ணல, இதெல்லாம் வேணவே வேணாம். நம்ம பாட்டுக்கு பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். ஆனால் ஈச் டைம் அஸ்பயர் டு பி பெட்டர். யூ வில் கெட் நோட்டிஸ்ட். தேங்க்யூ. I'm not a student, I'm from the management team, but I must congratulate you on the UPI and other interface which has been really transformed the entire digital payment. Now you're talking about digital rupee also. Can you highlight on that, how digital rupee is going to change the way we transact businesses? Well, of course, we started with the digital rupee. Reserve Bank came up with a retail version. They're also pilot testing a wholesale version. But equally, there is a UPI, which is also absolutely acceptable by everybody. The number of transactions per month is each time beating the earlier month. So, today India has very many different instruments for cashless yet digital transfers. This will make cross-border payments also very easy. Remittances can be at less cost.
money can be obtained at less cost means then money is available for people to borrow at lesser cost. So overall it is going to have a very positive impact on the economy. We are certainly policy wise encouraging it. Good afternoon, ma'am. My name is Prasanna Raghavan. I'm from Department of Accounting and Finance. My question for you is, what was really challenging for you to handle, ma'am? Whether Ministry of Defense or Ministry of Finance, ma'am, and why? I won't be able to rate. Both are equally challenging ministries, responsibilities are heavy. But I think because of COVID, the challenges were more in finance because you were to meet with the demands of COVID, fund it all, and then later also to make sure that the economy will revive. So the complications were made even more complicated because of COVID, which was not the case in defense. But of course, defense had its own challenges because of our neighborhood being what it is. Thank you. Hello, ma'am. My name is Varsha Masudanan. First of all, I'm very glad and feel proud to be, when you came here to visit our college. My question is, as you have launched Atmanirbhar, that is Self-Reliant India, right now AI development is introducing and it may increase too. So it can be lead to unemployment. So what about your insight about it? It can diminish the corporate sector and leads to unemployment. Why should Atmanirbhar lead to unemployment? Atmanirbhar is self-reliant India. So, thing is, AI, by introducing AI, right now AI is becoming increasing in India, so that it can diminish the unemployment in the corporate sector. Who's going to run the AI? Does the machine run it itself? No, ma'am. No. You need people with expertise in AI. AI is there. To use the AI, you will have to develop tools with which you can exploit the capacity of AI. That's obviously going to be done by people like you. I would see a certain domain, new domain expertise which is coming out, and that's going to generate ever so many types of people, ever so many types of skills with which you can exploit AI. AI can be used. நான் சும்மா பேச்சுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன். டேக்ஸ் இவேஷனை நிறுத்துறதுக்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு அதுக்கு வேணுங்கிற டைப் ஏஐ எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கிறவங்க வேணும். அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கில் செட்ஸ் வேறு. ஏஐயை யூஸ் பண்ணி லேட்டஸ்ட் சே ஒரு ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணுறோம், பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை ஆப்டிமலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்றதும் ஏஐ மூலமாக பண்ணலாம். இந்த டாக்ஸ் இவேஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏஐ எக்ஸ்பர்ட் அதை பண்ண முடியாது. அதுக்கு தனியாக ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வரணும். இவங்களும் போய் அங்கே பண்ணலாம், ஆனால் இட் வில் டேக் டைம். 3, ஏஐ யூஸ் பண்ணி நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு டெக்னாலஜியை எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னு பார்க்கணும். வேர் இஸ் த பெஸ்ட் டெக்னாலஜி, அதில் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுக்கும் ஏஐ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வேணும். அவங்க எங்கேருந்து வர போகிறாங்க? அதெல்லாம் ஜாப்ஸ் இல்லையா? சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். 1980s பேங்க்ஸில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி நடந்தது. ஏன்னா பேங்க்கில் எஃபிஷியன்சி வளரும், பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸை ஒரு ரெக்கார்டடாக கம்ப்யூட்டரில் வச்சுக்கிட்டா கவலை இல்லை, அதனால் பேங்க்கில் எடுத்துகிட்டு வரணும். அப்போவும் இப்போ நீங்கள் ஏஐக்கு கேட்குற அதே சந்தேக கேள்விகள் நிறைய பேர் எழுப்பினாங்க. அது பர்டிகுலர்லி நான் குறையா சொல்லலை, பட் விஷயம் சொல்கிறேன்.
ட்ரேட் யூனியன் சொன்னாங்க, ஐயோ நம்ம ஆளுங்க பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாரையும் நீங்கள் தூக்கி போட்டுட்டு கம்ப்யூட்டரை வச்சு நடத்திட்டு வைங்க அப்படின்னாங்க. 10 ஆள் வேலை பண்ணக்கூடிய இடத்துல ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சுட்டு நடத்துவீங்க, அதனால் 9 பேர் வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க. இன்றைக்கி எவ்வளோ தூரம் நாடு முன்னேறி இருக்குங்க, எவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் இருக்குங்க, எவ்வளோ பேர் கம்ப்யூட்டரோட பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர் பேங்க்கில் மாத்திரம் இருக்கா, எல்லா இடத்துலையும் வந்துருச்சு, நம்ம வீட்டிலே வந்துருச்சு. வேலை போயிடுச்சா, வேலை அதிகரிச்சிச்சா? அதனால் நம்மளுக்கு டவுட்டு மனசில் இருக்கிறது சரிதான். ஆனால் சிஸ்டம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான அந்த வழிமுறையில் நடுவில் போய் நம்ம ஐயோ இது நடக்கக்கூடாதுன்னு தடுத்து நிற்கிறது நம்ம எக்கானமிக்கே கெடுதல். அந்த ஸ்ட்ரீமோடு நம்மளும் போய்கிட்டே இருந்தோம்னா நாட்டுக்கும் நல்லது, நம்மளுக்கும் நல்லது. அதை இடமறிச்சு இல்லை விடமாட்டோம் அப்படின்னா அவங்களையும் அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும். இன்றைக்கி அதுதான் நிலைமை நிறைய பேருக்கு. Ma'am, we have one more last question from the students. ஆமாம், அந்த பின்பக்கம் ரியரில் உட்காந்துருக்கவங்க ஸ்டூடெண்ட்டா இல்லை அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டே இல்லையா? அவங்க ஒரு கேள்வி கூட கேட்கலாம். அந்த நீளம் அப்படி உட்காந்துருக்கவங்க ஏன் அப்படி? அவங்க பாஸ் பண்ணி போயிட்டாங்களா இங்கேருந்து? சரி, நீங்கள் யார் கொடுக்குறீங்க கொடுங்க, சும்மா கேட்டேன். ஹலோ மேம். ஓ, பிகாஸ் ஐ ஆஸ்ட். ரொம்ப நேரம். தேங்க்யூ மேம். இந்தியா இன்னும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரியாக இருக்குது. எப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரி ஆகும்னு ஏதாவது எந்த இயர் கரெக்டாக? எஸ். 2047 டெவலப்ட் கண்ட்ரி ஆக்குவோன்னு பிரதமர் சொன்ன பிறகு நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. 2047க்குள்ள பிரதமர் சொல்லிருக்காரு, 100வது வருஷம் நம்ம கொண்டாடும் போது, சுதந்திரம் அடைந்து 100வது வருஷம் நம்ம கொண்டாடும் போது டெவலப்ட் கண்ட்ரியாக இருக்கணும்னு. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் எழுச்சியோடு இருந்தால் அது 2037லேயோ 2040லேயோ கூட ஆயிடலாம். கேள்வி கேட்குறது தப்பு இல்லை, கேள்வியை கேட்டுட்டு அடுத்தது போய் வேறு ஏதாவது 2047க்குள்ளே டெவலப்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முயற்சியும் பண்ணணும். அதனால் டேட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கம்மா 2047ன்னு. முடிஞ்சால் அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணுறதுக்கு நம்ம உழைச்சா நல்லாயிருக்கும். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். நமஸ்தே மேம், ஐ எம் தனலக்ஷ்மி ஃப்ரம் பிகாம் ஜென்ரல். மேம், நம்ம இப்போ டெவலப்மெண்ட்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இன்னும். ஆனால் நிறைய நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறதே இல்லாமல் இருக்குது. என் நேட்டிவ் பிளேஸை நான் 10 இயர்ஸ் முன்னாடி எப்படி பார்த்தேனோ இப்போவும் அப்படியே தான் இருக்குது. எதுமா நேட்டிவ் பிளேஸு? மேம், என்னோட தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் நீடாமங்கலம் மேம், விற்குடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம். இப்போ நான் 10 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் இப்போவும் என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் இருக்குது. இன்னும் நிறைய நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸில் வந்து கரண்ட் கூட இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம மீடியாவில் பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ எப்போ டெவலப்மெண்ட்டு க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்குது, அதே சமயம் லேக் ஆகவும் செய்யுது. யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் திஸ்? இல்லை, நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சரிதான கேள்வி தான். ஆனால் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னென்னா, தஞ்சாவூர் ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடோட அக்ரிகல்ச்சுரல் பெல்ட். அங்கே விளையக்கூடிய நெல் அப்படி சும்மா அப்படி விதையை போட்டால் முளைக்கும், காவிரியோடைய ஆசீர்வாதம். நீடாமங்கலம் அப்பேற்பட்ட கிராமம். எனக்கு நிறைய பேர் சொந்தக்காரங்க இருந்தாங்க அந்த ஊர்லாம், நாங்கள் சின்ன வயசில் நிறைய போயிருக்கோம். ஆனால் டெவலப்டு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளோட புரிதல் என்ன? ரோடும் போகணும், கம்யூனிகேஷனும் இருக்கணும், அங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கணும், ஸ்கூல்ஸ் இருக்கணும். அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அவங்க பொருட்களை வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு எங்கெங்கேயோ அலையாமல் முடிஞ்சால் எலக்ட்ரானிக்கலி இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோமோ அதன் மூலமாகவும் அவங்க வியாபாரம் பண்ணி நல்லா சம்பாதிச்சுக்கணும். அதை தவிர அங்கேருந்து வேறு தலைநகரத்துக்கு போகிறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கணும். இப்படியாக டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நிறையா இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் நீடாமங்கலத்தை பற்றி சொல்கிறது கேட்டால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது. தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இன்னும் டெவலப்மெண்ட் போகலைன்னா, நம்ம ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு பிரதமர் சொல்லி சில இண்டிகேட்டர்ஸில் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட்டை கூட குறைச்சலாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களை ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்டாக எடுத்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கும்போது, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் 2 தான் தமிழ்நாட்டில் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட். அதுலேயுமே இந்த லாஸ்ட் ஒரு 15 மாதமாக பிரதமர் ஐயாவே அவர் இன்வால்மெண்ட், அப்புறம் எங்களை மாதிரி மந்திரிகள்லேயும் போக சொல்லி அங்கே போய் பாருங்கள், ஏன் தங்கு தடையெல்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுனால இன்றைக்கி விருதுநகரும் சரி ராமநாதபுரமும் சரி நல்லா முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கு.
நீடாமங்கலம் மாத்திரம் ஏன் பின்தங்கி இருக்குன்னு யோஜனை எனக்கு. விசாரிங்க, நீங்களும் எனக்கு விவரம் சொல்லுங்கள். Okay. Thank you, ma'am, for patiently answering all the questions put forth by our students. Thank you for the enlightening session, ma'am. Our students now hold the pride of having been able to interact with the country's finance minister. We thank you for an enriching session, ma'am, and I'm sure our students will follow your advice and become good leaders in future. Thank you, ma'am. I now request Shri Prakash Bora, our committee member, to honor Shri Dolphin Sridhar, State Vice President BJP, with a shawl. Thank you, sirs. I invite Srimati Bela Chodia to honor Srimati Pramila Sampath, State Secretary BJP, with a shawl. Thank you, ma'ams. I request Dr. B. Mahavir, Vice Principal of our college, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, very good evening. Well, if someone had told 4 days back that the finance minister of the greatest country on the globe will come to Agurchand Manmull Jain College and I'll be giving the word of thanks, I think I would have dismissed as a wild dream. And that has actually happened here. I thank God the Almighty to have made this possible in this college on this day. Thank you very much for that. Well, I think on behalf of everyone who has congregated here, it is my duty to thank our Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs, Mrs. Srimati Nirmala Sita Raman, for having taken off from her very, very busy schedule and being here. Well, very recently, the Viksit Bharat 2047 was flagged off. In fact, our college is one of the places where it was flagged off. I think of course, the overall development has to happen. But the role of the finance ministry is of paramount importance to make the country as a very developed country. Amidst our very, very busy schedule and demanding responsibilities to make this happen, our Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs has come here, accepted to come here and be here and interact with our students. I think looking at the students, the questions that came up, I feel that she has actually ignited something very different. She may not have ignited the political, focus of the students here, but then the responsibility of the students to make this country a very developed country, I think here is probably she has ignited it. I think I really thank you on behalf of everyone for making happen this year. This may probably take our country to very great heights, and our students will definitely play a part in this, madam. Thank you very much. Yes, ma'am. There is a question that is coming from the finance minister. Have you all registered as voters? Do you all have voters ID? You say yes or no. She says there are not many hands and the voice is, your chorus is not audible here. That's the answer, madam, from our students. Well, I thank our Secretary Udan Kumar Chodia and Associate Secretary Herman Sodia for making this function, bringing this function to our college and making this happen. And make us all part of it. We are all indebted to you for this, sir. I thank the President of SSJN Education Society, Padam Chodia, and Vice President Hastimal Ji Chowdhury for their gracious presence here in this evening. I thank the Honorary General Secretary, Mr. Abhay Sri Shimal,
and Joint Secretary Kailash Jichodia for gracing this occasion here. I think the role of Sri Kailash Jichodia for igniting this function to happen here is something which made this possible here. I thank the treasurer, the state vice president, Mr. Dolphin Sridhar of BJP party, the state secretary of BJP, Dr. S.G. Surya and Srimati Pramila Sampath for coming here and gracing this occasion. I think they were the bridge between the college and our visit, the team of that happened, the visit of our FM to our college possible, and it went on very, very smooth. Thank you very much for that. I thank all the committee members of Agurchand Manmull Jain College, the members from the SSJN Education Society, and all the other invitees and the guests for gracing this occasion, making this more colorful and purposeful here. Well, I think it's my duty to thank our principal and dean for having made all the arrangements for the great success of this program. I thank all the staff members, the students, and the others, the parents, whoever come here to be part of this particular program, and see that I'm really amazed. We are all overwhelmed. On an examination day, the entire hall is full. We never expected this to happen. That shows how much they are attracted towards our FM and the development of the country. That's something very great for us to see that. I thank one and all who are present here, who are probably their names are not mentioned, but then they are the ones who are responsible for the success of this event here on this evening. Thank you, one and all. Thank you, sir. I request everyone to rise for the national anthem. Balancing.